Hello students. In this video we are going to see a problem on continuity. So let us get into the question. Find the values of a and b such that the following function is a continuous function. So Tamil students, kindly listen till end. I will explain in Tamil at the end of the video. So they have given the question, a function f of x is equal to 5 for x less than or equal to 2, ax plus b 2 less than x less than 10, 21x greater than or equal to 10. We have to find the values of a and b. So in this question, we have to listen these two numbers, because in this two cases only they have given the equal to symbol. So first we have to consider this number, and we should consider this one as a limit 2 minus 2 plus. 2 plus means we have to consider this equation. So for a continuous function, what is the condition? Left hand limit will be equal to right hand limit. Is that right? So first I am going to consider this limit, that is x is equal to 2. So limit x tends to 2 minus of f of x, that will be equal to limit x tends to 2 plus of f of x. So 2 minus, for 2 minus, this is the number which is indicating that the function those belongs to 2 or below 2, we should consider this 5. So 2 minus means we have to take 5. That is equal to limit 2 plus f of x. 2 plus means consider this function. 2 plus means more than 2. So we have to take this function. What? Ax plus b. So ax plus b, in place of x we have to substitute this 2. So a into 2 plus b. Can you able to understand? Actually we will substitute 2 plus h and we will replace the value of h as 0. But one more step we shouldn't want. So I am directly substituting the value of x as 2 in this case. So 5 is equal to a into, in the place of x I am replacing this value of 2 plus b. So 5 is equal to 2a plus b. So we have obtained one equation. Let us consider this one as equation number 1. So next I am going to consider this limit. So again, for a continuous function, what is the condition? Left hand limit equal to right hand limit. So what limit I am preferring now? 10. So limit x tends to 10 minus f of x, limit x tends to 10 plus f of x. So for 10 minus, so this is indicating that the number which belongs to 10 or greater than 10 means we have to take this function. For less than 10, we should take this function. So 10 minus means below 10. So we have to prefer this function and substitute the value of x as 10 in this case, plus b. That is equal to 10 plus 10 or more than 10, that belongs to this number. So that is equal to 21. So 10a plus b, that is equal to 21. Let us consider this one as equation number 2. So while we are getting these two equations means we are going to now solve these two equations. So I am going to solve 1 and 2. So solving 1 and 2. 2a plus b equal to 5. 10a plus b equal to 21. So I am going to change all the signs. Plus b and minus b get cancelled. Opposite signs means we have to subtract and use a greater number sign. So minus 8a equal to, while we are subtracting 21 and 5, we will get to 16. Greater number sign is minus, so minus 16. Minus minus get cancelled. So 8a equal to 16. In 8th table 16 we are getting as 2. So what is the value of a here? We are obtained a is equal to 2.
So substitute the value of a is equal to 2 in either equation number 1 or 2. In any of the equation we can able to substitute. So I am going to substitute the value of a is equal to 2 in equation number 1. That's your choice. So 2a plus b is equal to 5. Replace the value of a as 2 in this case. Plus b is equal to 5. 2 2s are 4 plus b equals 5. Take this 4 to the right hand side. So b is equal to 5 minus 4. So what is the value of b here? 1. So in the question they have asked that we have to find the value of a and b. So we have obtained the results a as 2 and b as 1. So can you able to understand what I am saying is? So I am going to explain in Tamil now. Just listen carefully. Questionல நம்மளுக்கு functions என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 5x less than or equal to 2, ax plus b, 2 less than x less than 10, 21 for x greater than or equal to 10. இப்படி questionல கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம a, bங்கிற ரெண்டு values find பண்ணணும். So ஒரு function continuous functionனா first what is the conditionனா LH அதாவது left hand limit equal to right hand limit. Left hand limit அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த லிமிட்டை ப்ரெஃபர் பண்ணுறோம், இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கிற இந்த 2வை ப்ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ 2 மைனஸ் 2 ப்ளஸ். ஸோ 2 மைனஸ் அப்படின்னா என்னது 5. 2 ப்ளஸ்னா எது வரும், இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும். ஸோ ஏ, ஸோ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டுக்கு a into இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். xக்கு பதிலாக 2வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் பி. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் 2a ப்ளஸ் பி கிடைக்குதா? இதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிங்க. அடுத்தது 10ங்கிற நம்பரை ப்ரெஃபர் பண்ணுறோம். 10க்கு கிரேட்டர் 10ஆக இருந்தாவோ இல்லை 10க்கு மேற்பட்ட பெரிய நம்பராக இருந்தாவோ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும். 10க்கு குறைவாக இருக்கிற நம்பர்ஸுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஸோ 10 மைனஸ் 10 ப்ளஸ். ஸோ 10 மைனஸ்னால் இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு x இருக்கிற இடத்துல 10 போடுங்க. ஸோ 10a plus b equal to 21. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சிரும். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ஐயும் 2ஐயும் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2a plus b equal to 5, 10a plus b is equal to 21. ஒரே சைனாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகாதுங்கிறதுனால சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், எல்லா சைன்ஸையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம். ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடுது, ஆப்போசிட் சைன்ஸில் இருக்குது. ஸோ இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் 8a கிடைக்குது. இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் 16 கிடைக்குது. மைனஸ் மைனஸை கேன்சல் பண்ணிடுறோம். 8 டேபிளில் 16 வந்து 2 டைம்ஸ் ஏவோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஏவோட வேல்யூவை எய்தர் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 or 2 ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ எம் ப்ரிஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ 2a plus b is equal to 5. ஏக்கு பதிலாக 2வை போட்டுக்கிறோம். 2 2s are 4 plus b equal to 5. 4 அந்த பக்கம் போனால் minus 4. 5 minus 4 is 1. So that is the value of a and b. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க. பை.